NTA Enugu Channel 8. Always a must watch. Dịka nhọpụta n'ọkwa gọvanọ ga-abịa n'ụbọchị 11 nke ọnwa a na-abịakete nso, onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị aga njem nleta na steeti Imo. N'okwu ịkpọrọ n'ike na ịkụ ihe dakwasịrị Ajaero nke otu NLC na TUC enye ozi abụba ọrụ. Ụlọọrụ NAFDAC enye ozi banyere ihe ọṅụṅụ na-enye ike dịrị mmadụ njọ. Nnọọ n'akụkọ ụwa nke taa, Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Aha m bụ Dominica Onyeokereke na ozi akụkọ ụwa ka ọha na-eju ya. N'erughịzi mkpụrụ ụbọchị 10 tupu ntuliaka n'ọkwa aka ga-achị steeti Imo abịa na uju, onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị bụ Kayode Adiolu Egbotokun ekwewoola ndị Imo nkwa na nchekwa tọrọ atọkwu chim maka ntuliaka n'ọkwa ọchịchị ga-agasịrịrị werere. Rarita Rinze Egwin wetara anyị akụkọ na onyeisi ndị uwe ojii kwere nkwa oge ya na ndị ọnụ na-eru n'okwu were nzukọ n'Owerri, isi obodo steeti ahụ, banyere ntuliaka n'ọkwa aka ga-achị steeti ahụ ga-abịa n'ọdịnsa. Osio na nzukọ ahụ bụ na njikere maka nhọpụta nke ụbọchị 11 nke ọnwa a anyị nọ n'ime ya, nke a ga-anọ na ya họpụta onye ga-achị ya bụ steeti. Dịka o si kwu, onye isi ndị uwe ojii ahụ jariri ndị Imo ka ha makụọ udo n'ihi na a chọrọ njikọ aka mmadụ dum maka nhọpụta n'ọkwa ọchịchị ga-aga nke ọma. O kwuru na ya bụ onye isi ndị ọrụ uwe ojii nyere ndị Imo ndụmọdụ ka ha hapụ ịnọ n'ụjọ n'ihi uju ndị ọrụ nchekwa ga-anọ na steeti ahụ bido ugbu a gaba n'ihu, n'ihi na a ga-eziga uju ndị ọrụ uwe ojii maka ya bụ ntuliaka. O kwukwara na agaghị ahapụ otu nchekwuru onwe ya ma ọ bụ nke otu nwe ka ọ rụọ ọrụ na mmemme nhọpụta. Ọ dụkwara otu ndọrọndọrọ ọchịchị ga ọdụ ka ha mee dịka usoro iwu si depụta, ma dọkwa ndị na-adọrọ ha ukwu aka na ntị ka ha kwanyere onwe ha ugwu, n'ihi na onye ọbụla dara iwu ga-anata ntaramahụhụ dịrị ya. Ndị mmadụ na-aga n'ihu na-akatọ mwakpo na mmerụ ahụ awakporo onye ndu otu ndị ọrụ ejikọtara ọnụ NLC bụ Comrade Joe Ajaero, bụ nke ndị amatabeghị ruo ugbu a wakporo na steeti Imo. Chukwubuike Chukwu, onye gara ileta ka obodo si debe ịhụnanya n'ọnọdụ a, webetara akụkọ na ya bụ ihe bụ nke ndị steeti ahụ anabataghị ma ọrị. Dịka o si kwuo, ihe niile kwụsentere na steeti ahụ kwere ihi abụba ọrụ otu ndị ọrụ bagidere na steeti ahụ, nke bụ n'ihi mwakpo na mmerụ ahụ awakporo onye ndu otu ahụ bụ Joe Ajaero, onye bịara steeti ahụ banyere ngagharị iwe n'ụzọ udo, nke isi ahụrụ kwaba okpu ya bụ ka gọọmenti kwụọ ụgwọ ọnwa nyere ndị ọrụ na ndị lawara ezumike nka karịrị 4,000 ụgwọ eji ha kemgbe ọnwa 16 ugbu a. Imerime ndị steeti a katọrọ ya bụ omume na ndị dọnyere ndị mere omume a ukwu. Ha gara n'ihu na-egosi mgbagwoju anya ha na steeti ejibu udo wee mara na mbụ jiri ntabi anya bụrụzie ama ọgụ. O mere ka anyị mata na mbọ niile ọ gbara iji weta echiche obi onye ndu otu ndị ọrụ na steeti ahụ amịtaghị mkpụrụ, n'ihi na ekwentị ya niile ọ dịghị nke na-aga aga. N'otu aka ahụ, otu jikọtara ndị ọrụ n'ala anyị bụ NLC n'ogbo ya bụ nke ndị ahịa bụ TUC enyela ọchịchị etiti ozi ọhụrụ maka abụba ọrụ. Nke a na-abịa naanị nwantịntị oge eji wee wakpo
kpọrọ n'ike ma kwuo onye ndu otu NLC bụ Joe Ajaero na ndị otu ahụ ndị ọzọ ihe Tinka kụrụ pan n'ọdị nso a. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ were taa, ndị ndu otu NLC na nke TUC nyere ọchịchị etiti ihe isii ha chọrọ n'aka ya. Nke a gụnyere iwepụ onye isi ndị uwe ojii steeti Imo, onye nchịkọta ngalaba ahụ bụ Area Commander na ndị isi ọrụ ndị ọzọ bụ ndị ekwenyere na aka ha dị na mmegide na mkparị nke nyere Comrade Ajaero na ndị ọrụ ndị ọzọ ozugbo. Ndị otu NLC na TUC a yeziri ụbọchị 8 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya dịka ụbọchị ọhụrụ a ga-aga abụba ọrụ n'ala anyị gbaa gburugburu ma ọ bụrụ na gọọmenti emeghị ihe ha kwuru. Na mbụ, ụfọdụ ndị echere na ha bụ ndị ọrụ nche na steeti ahụ dakporo Ajaero na ndị ndu ndị ọzọ, mebisie ụgbọala ha, merụọ ha ahụ, pụnarị ha ekwentị ha, ego, kaadị iweta ego bụ ATM kaadị na nwere ndị ọzọ ndị dị mkpa ha nwere, bụ ndị gbakọrọ ọnụ n'isi ụlọ ndị NLC steeti ahụ n'Owerri iji malite emume ngagharị iwe hibere banyere okwu ndị koro n'elu n'otu ahụ. Otu abụọ ndị ahụ ga-anọ ụbọchị Tuzdee na-abịa wee zukọọ iji kapịa okwu ọnụ n'isi omume ha ga-eji wee soo ndapụta nke a. Ụlọ ọrụ NAFDAC adọọla ndị ala anyị aka na ntị ka ha zere ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na-enye ike akpọrọ G-Fuel brand energy drinks maka na ogogo ihe na-emegharị ahụ mmadụ akpọrọ caffeine dị n'ime ya dị n'ebe ọ dịrị ahụ mmadụ njọ. Ya bụ ihe ọṅụṅụ ka e kwuru na o nwere ogogo caffeine nke amachiworo na mba Netherlands na nke Canada ka e mere ka ndị nta akụkọ mara maka ya ụnyaahụ bụ ụbọchị Tọzdee na Abuja, bụ nke onye isi ọrụ ukwu nke ụlọ ọrụ NAFDAC bụ ọkammụta Mojisola Adeyeye mere ka amata ya. Adeyeye mere ka amata na ịṅụ ihe ọṅụṅụ a nwere ike ibute isi ọwụwa, echumụra abalị, mgbakasị ahụ na oke ụjọ n'ihi ogogo ya bụ caffeine eji mepụta ya. O kwuru na ndị caffeine adịghị mma n'ahụ ga-ahụta nke a bụladị mgbe ha ṅụrụ ya bụ ihe ọṅụṅụ ntakịrị. Adeyeye dokwara ụmụ nwaanyị dị ime ọdụ ka ha zere ihe ọṅụṅụ a maka ndụ na ahụike ha na nke ụmụ ha bụ n'afọ. E nwere ike iweta ụlọ ọrụ NAFDAC site n'ọnọdụ igwe ozi ha dị n'akara www.nafdac.gov.ng.os ma ọ bụ n'ozi edere ziga n'igwe ozi email n'akara pharmacovigilance@nafdac.gov.ng. Ụlọ ikpe mkpegharị dị na Lagos ewepụla akwụkwọ ikpe mkpegharị nke Stella Odua gbara megide mmeri nke Tony Nwoye si otu ndọrọndọrọ Labour n'azụ banyere mmeri ya bụ nwa amadi n'ọkwa omebe iwu ukwu nke Anambra North n'ụbọchị ọnwa Febụwarị afọ a gbara 25. Otu ikpe ahụ nke ndị ọkaikpe mmadụ 3 mejupụtara nyere iwu a na Lagos. Otu ikpe tribunal nọrọ n'Ọka nke steeti Anambra nke hụrụ maka mkpesa nhọpụta n'ọkwa omebe iwu nke steeti ahụ n'ụlọ nzukọ omebe iwu ala anyị nọ na mkpebi ikpe ya n'ụbọchị 6 nke ọnwa Septemba wee wezụga mkpesa Odua na nke otu ndọrọndọrọ PDP na-ama mmeri Nwoye n'otu Labour aka n'azụ wee kwuo si na mkpesa ahụ achịtaghị aja n'ihi na mkpebi ikpe ahụ ejighị ya afọ. Odua na otu PDP gbara akwụkwọ megide mkpebi ikpe tribunal ahụ n'ụlọ ikpe mkpegharị. Odua, onye jiri ọkwa minista ala anyị okwu ife n'ụgbọelu dị n'aka, nọchitere anya Anambra North afọ 8 zuru oke. Etu ọ dị, ụlọ ikpe mkpegharị ahụ kpeziri na okwu ịhọpụta onye ga-anọchite anya otu ndọrọndọrọ na ntụliaka n'ọkwa ọchịchị bụ okwu ime otu na ọ bụghị okwu ụlọikpe. N'ịpịachi akụkọ ụwa taa, gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. N'elughịzi ụbọchị 10 tupu ahọpụta aka ga-achị steeti Imo, onye isi ndị uwe ojii ala anyị bụ Kayode Egbetokun ekwewuola ndị Imo nkwa
na a ga-enwe ezi nchekwa maka ntụliaka n'ọkwa gọvanọ ga-aga n'anya ya. Otu jikọtara ndị ọrụ bụ Nigeria Labour Congress n'ogbo ya nke ndị ahịa bụ Trade Union Congress enyela ọchịchị etiti ozi abụba ọrụ ọhụrụ nke na-abịa nwantịntị oge eji wakpo kpọrọ n'ike ma kwụọ onye ndu otu NLC bụ Joe Ajaero na ụfọdụ ndị otu ahụ ndị ọzọ ihe tinka kụrụ pan. Anyị wetakwara gị akụkọ na ụlọọrụ NAFDAC adọọla ndị obodo anyị aka na ntị ka ha zere ihe ọṅụṅụ na-enye ike akpọrọ G-Fuel brand energy drinks n'ihi na o jupụtara n'ihe na-emegharị ọnọdụ ahụ mmadụ bụ caffeine n'ogogo dịrị ahụ mmadụ njọ. Ebe a ka okwu jiri nwa agụ n'akụkọ ụwa taa. Comfort anyị nọzi nso iburu oche maka iwetara gị akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Gachifo. Ahead November 11 governorship election, police IG visit Imo State. Ajaero's abduction, brutalization, NLC TUC issue fresh strike notice. Plus, NAFDAC issue alerts on dangerous energy drink. Remember, you can also watch us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. We'll begin from Imo State with stakeholders meeting as part of preparations towards the conduct of November 11 off-season governorship election in the state. The Inspector General of Police, Kayode Adeolu Agbetekun, enjoined the people of the state to embrace peace as their collaborative efforts to have a peaceful poll, that they should not be intimidated with the heavy presence of security operatives that will be in the state henceforth, noting that more security personnel will be deployed to the state for the exercise. He warned that no private or local security personnel will be allowed to operate on the election day, as he warned the political parties to play by the rules of engagement, warned their supporters not to arm themselves, as anybody caught will face the wrath of the law. The chairman, Imo State Council of Traditional Rulers, Eze Emmanuel Ukoko, assured the Imo people will come out to exercise their franchise in the election. The police boss later had a meeting with officers and men of Imo State Police Command, where he enjoined them to uphold professionalism in the discharge of their duty before, during, and after the election. Still in Imo State, condemnations have continued to throw the assaults meted out on the president of Nigeria Labour Congress, Joe Ajaero, by yet to be identified persons in Imo State. Chukwubuike Chukwu, who monitored the progress of the situation in Owerri, reports that the incident was not a good development to the people of that state. And the Nigeria Labour Congress NLC and the Trade Union Congress of Nigeria TUC have issued a fresh strike notice to the federal government. This is coming a few hours after the recent attacks, abduction and assault on NLC President Joe Ajaero and other members of the unions. Speaking during a press briefing on Friday, the leader of NLC and TUC presented the federal government with a 6-point demand. This includes the immediate removal of the Commissioner of Police, Imo State, the area commander, and other officials who are believed to be involved in the maltreatment and degradation of Ajaero and fellow workers.
The labor union thereby issued November 8th as the new dates for a nationwide strike should the government fail to meet its demands. Some persons suspected to be agents of the state and security operatives had earlier descended on Ajero alongside other labor leaders, smashing their vehicles, inflicting injuries on them, and dispossessing handsets, money, ATM cards, among other valuables from the labor leaders and others who had gathered at the NLC State Secretariat, Owerri, to begin a scheduled protest over pending labor issues. The two labor unions will on Tuesday next week convene to determine the suitable course of action in response to the incident. Let's take a break here. More reports thereafter. Do join us again. Glad to have you back on the news at 7. The National Agency for Food, Drug Administration and Control, NAFDAC, has warned Nigerians to keep off the consumption of a few brand energy drinks because of its dangerous high level of caffeine. The energy being drink produced, imports and GPAE trading coal is already under recall in some countries because of its high level of caffeine. The energy drink said high level of caffeine has been banned by the Netherlands and Food Consumer Products Safety Authority (NVWA) and Canadian Food Inspection Agency. NAFDAC said in a public alert with a certain number issued to newsmen in Abuja on Thursday by its Director General, Professor Mojola Adeyeye, alerted that the consumption of the products could cause headaches, insomnia, irritability, and nervousness because of high level of caffeine. She said the people sensitive to caffeine can experience this effect at very low consumption level. Adeyeye also cautioned pregnant women not to take this product, adding that the possible health effects of consuming too much caffeine could include the risk of miscarriage and a chance of low birth weight. NAFDAC could also be reached through their website and email numbers. Moving on, when natural impediment takes place, it is perceived as momentary setback. But when unusual impediment lingers on, it becomes a nightmare. That is the situation facing about 13 communities along the 9 mile open axis of the old road, the only gateway from the north to the east and to the southwest of Nigeria. And Chiegonu Aro, who visited the uncommon site, tells the story. It has become a lingering nightmare to communities residing along the old federal highway from 9th Mile to Nsuka in Enugu State, as travelers and heavily loaded lorries take over the road on both sides in an unending gridlock, leaving the communities in utter hopelessness. If you go out there, you see the line of trailers from OP Junction to 9th Mile. There's no road for us. We cannot even go to church. We can't go to school unless we are trekking it. People carry most of these perishable goods from the north. So by the time they come, and then you stay 1 week or 2 weeks, those goods must have perished. And this is a trunk A road which connects most communities along this axis. It's quite unfortunate. Trailer drivers, on their part, bemoan their untold experiences as they are trapped in an unending gridlock without food and shelter for days running into weeks. The most excruciating ordeal is when some of these vehicles are conveying dead bodies of their loved ones for burial. Serious, we need help. Serious, because we suffer for this road, not be small thing. Sometimes we will be reach like 4 days, 5 days for you. But food not there for you. How many days were they here now? I did like 2 weeks. Oh, so where are you going to? On Port Harcourt. Residents appealed to relevant authorities for urgent intervention as life has dwindled into a daylight robbery of their livelihood. It is worthy of note that these two highways are gateways from the east to the north and south. It is therefore expected that when they are fixed, socio-economic activities will be restored. In Enugu, Chiegonu Aro, NTA News. Let's take you back
to Imo State on reactions on NLC president. Condemnations have continued to trail the assaults meted out on the president of Nigeria Labour Congress, Joe Ajaero, by yet to be identified persons in Imo State. Chukwuebuka Chukwu, who monitored the progress of the situation in Owerri, reports that the incident was not a good development to the people of that state. The report. Imo State is now experiencing blackout following the industrial action embarked upon by members of the Nigerian Labour Congress in the state. This followed the adoption and assault on the person of the president of Nigerian Labour Congress, Mr. Joe Ajaero, who was in the state for a peaceful protest aimed at pressing on the state government to pay over 4,000 workers and pensioners who have not been paid their salaries and pension for over 60 months. A cross-section of the people of the state have condemned the incident and called on security agencies to fish out those behind the act. It is very, very heinous. It's an embarrassment. It's a national embarrassment for such thing to take place in Imo State. The thing have presented Imo State in a bad light. Imo, every time Imo, every time Imo. I don't think that Imo will have done bad. Why is it Imo always? I'm calling on the Inspector General of Police to do something fast to stop this menace. They, however, wondered why a state which was known for peace has suddenly turned to a theater of war. When law is violated, when human rights is not, allowed to strive, it is the duty of the security agencies, especially the police. They should do the needful by apprehending those behind that ugly act. All efforts to speak to the president of Nigerian Labour Congress in Owerri proved abortive as his phone lines were switched off. In Owerri, Chibeke Chukwu, NTA News. Meanwhile, the Court of Appeals sitting in Lagos has dismissed the appeal filed by Stella Udua challenging the victory of Labour Party Tony Nwoye in the February 25, 2023 Anambra North Senatorial District election. The three-man panel of justices gave the order in Lagos. The National Assembly Election Petition Tribunal in Awka, Anambra State, in its judgment on September 6, dismissed Odua and the People's Democratic Party's petitions challenging the victory of Nwoye and the Labour Party. The tribunal dismissed the petition for lacking merit. Not satisfied with the verdict of the tribunal, Odua and the PDP filed an appeal against the decision of the tribunal. Odua, a former aviation minister, represented Anambra North for 8 years. However, the appeal court resolved the issue of nomination of candidate is a domestic affair of political party and not justifiable. Let's take you to sports now for an update. And just before we go, another look at major stories. With less than 10 days to the off-cycle governorship election in Imo State, the Inspector General of Police, Kayode Egbetakun, has reassured the people of the state of adequate security for the successful conduct of the exercise. And the Nigeria Labour Congress, NLC, and the Trade Union Congress, TUC, have issued a fresh strike notice to the federal government. This is coming a few hours after the recent attacks, abduction, and assault on NLC President Joe Ajaero and other members of the unions. We also informed you that the National Agency for Food, Drug Administration and Control, NAFDAC, has warned Nigerians to keep off the consumption of G Fuel brand energy drinks because of its dangerous high level of caffeine. That was the news tonight. Thanks you stayed, and good night.